23-24 budget result has 1024.46 crore. Transfer of local bodies 6 result has again 150.00 crore. 23-24 budget result has 160 crore. Fund placed directly to DTH is 14 non-life department including tribal welfare result have previous budget of 619.25 crore. Target is a budget or result have 672.64 crore. So our team 1024.64 160 GSP flow of 560.8 our total and total of 573.05.8331. Our agency is track ऐसा almost sudah tribal area ni bawa jadi apa tunai baru benefit tunai in addition to ramai additional fund to wall being example. Initiative has been taken for preparation of project namely Tipra Economic Road and Sustainable Service Delivery Project of worth rupees 1400.00 crore. With the help of World Bank, the main focus of the project is to develop a lively food opportunities, quality education and roads for development of supply chain in the tribal dominated blocks of Tripura. The World Bank Board of Directors has approved the project recently and likely to be launched after signing of agreement. The main focus of the project is to improve the quality of life and improvement of education road in the 23 tribal dominated blocks of Tripura, including 12 aspirant blocks. Total project cost is rupees 14,100.00 crores, out of which World Bank loan will be 80% and the state government contribution is 20%. The project will be implemented through Tribal Welfare Department of Agriculture, Public Work Department, I want to summon in the area of the bridge. Education Department, Agriculture, Farmers Welfare, Animal Resource Development, ARDT Department, Fishery Department, Information and Technology and Rural Development. Under the project, 75000 households will be benefited in livelihood intervention under Tripura Rural Economic Road and Service Delivery Project to be funded by the World Bank. 31 NOS secondary schools in the 12 aspirant blocks will be directly benefited from infrastructure development by construction of additional classroom and other facilities like labs, library, drinking water and toilets. Under TRESP, students from 108 secondary and senior secondary school in 12 aspirant tribal blocks will be directly benefited from the setting up of vocational education laboratories, provision of school-based vocational education, and providing in-person career counseling support. The new scheme declared in the budget 23-24, 3 new scheme has been declared for overall development of school scheduled tribe of Tripura. These are Chief Minister Tribal Development Mission, Mukhyamantri Janajati Vikas Yojana, and free education for the ST students studying in the top ranked university institution. An amount of rupees 30 crore is kept for the scheme. Chief Minister Tribal Development Mission. The state government is committed to ensure the development of tribals of Tripura. Keeping in this view, Chief Minister Tribal
development mission focusing education, health and nutrition, sanitation, drinking water, livelihood will be formulated and launched. Mukhyamantri Janajati Vikas Yojana, in order to provide support to tribal families and to further accelerate economic prosperity, the Mukhyamantri Janajati Vikas Yojana will be launched under a scheme assistance will be provided for incoming generation and ensuring livelihood opportunity for the poor tribal families. Free education for ST students studying in top-ranked university. For development of quality of education of the scheduled tribe and to encourage ST students in higher education, this year the budget provision has been kept for a new scheme for providing free education including fooding, lodging to the ST students studying at top-ranked university and institution. About 14 grown education or about improvement. Terus kau je, kalau kau je tuh ikut injektor sama ni, ठीक तो उन्हें जागो तो ikut tungkawan kami kau penjas dah khai kau 2018 zaman BJP सरकार IPF BJP सरकार zaman mereka 2 বছর তুম করোনা বাই তুম সামু খাইবে ya 3 বছর বিসিও যে সারা ত্রিপুরা তুম tungkawan খাইবে না আমার impossible কিন্তু তুই এলাকা বিসিও তো আইন বন্ধ যে বিষয়কে তো ওনারও এমএলএ সামাল যে হাইরে বিসিং এলাকা বিসিং হাত তো হাবন পরে অনেক জায়গা হচ্ছে হাতের অবস্থা 2 মাইল 2000 ফিট 3000 ফিট কাইমন পরে পুরো তুই মাইয়া আপনি তুম তাও খানে না আপনি তুম চিন্তা মা খেলে না যত সম্ভব সরকার খাই কম তো 90 তুই না নিবে অনেক জায়গা কম কম হয়েছে কিন্তু চিনি অনেক পয়সা কমলে যে এডিসি এরিয়াও যখন তৈরি গাড়ি থানায় হাইট মেশিন থানায় তখন চিনি বড় বাসা বাসা পার্টি কমন না হয় পার্টি বদনাম খাইলেন পাবে বড় সাও এডিসি বিসি মাহাবিয়া যখন এডিসি বিসি হাবিয়া কিন্তু তুই কেমে আমায় এডিসি বিসি হাব কেমন পালিশন মাসে নে পারে আমগো এডিসি বিসি আইন হলো টোটাল 50,301 and you can cover this is 28,000 only ST. Total the ADC millions no one around. But ours to Mahavya, to Imakaya, Palison Mana, but our to Samale, now that government time bound on 2024 division, no one to it this slogan that this Samane. Awono Roma Kalena, so Dogman Kalena is. Ini sudah tujuh kau ya, lama ni kau bahaya. Orang the 14 crore itu cuma extra budget desain mana, orang bisa nak so saya mana ada edisi je lanjut mana awak baik kabar ni ada saya mana awak. Kita extra budget cuma desain kan, awak boleh cuma implement kai. Apa nak kau baik? Awak support kayo. Ini hospital ni kau, tujuh ni kau, pasar ni kau, semua besar lagi. Pas ni. Hospital, jadi ADC sekolah, jadi ADC ni satu bah, tujuh korban kaisa ADC hospital tomorrow. Jab ADC hospital, doctor no tinjau, kaisa doctor 24 hour program. Second tu 24 hour Bible reading tu. Abu जो किसान है ना वो के एडिसी है जो डॉक्टर जो तो बड़ा है उसमें खाई के बड़ा खाना ही करो तो हमारे यहाँ आता वाले में सुने ऑपोजिशन लीडर को किसान कोई जो तो वो किसान है ना तो आंग्लास तो साइबर लेकिन जे XMP दिने बखरे को सामने किया जो साउदे कृषि जो फार्मर्स ने जागा खाली करें कुथा सार ग्रोई ट्रैक्टर ग्रोई है किंतु वो गवर्नमेंट फाइनेंस करे कोनो समय हो सब सीपीएम सब कांग्रेस सब बीजेपी कोनो समय नहीं है ओरिजिनल जरा कृषक था के बरो ट्रैक्टर पावर टिलर सार যতই গত বছর আইন নিয়ে কারি জায়গা খিলাফাই মতে সার নাই দিয়া বাট ट्रैक्टर में दिया खाने
বুল খাইখা যে যিনি নরেন্দ্র মোদী মাইরং ফ্রিজা রেখা যখন মাইরং ফ্রিজা রেখাইকা বড় আমাদের সেলেম খাখা লেবার উপরে খাওয়ার কারণে তিনি শিক্ষা করা খেলা করে তোমার আবশ্যক একটা রিজন ওরা সার করে করে আপনি তিনি আগে এগ্রিকালচার মিনিস্টার বনে যাতে অনেক চেষ্টা থাকে অনেক ডেভেলপমেন্ট থাকে এগ্রিকালচার সেক্টর দিনে পাইনাপেল কুইনিটেল আছে জ্যাকফ্রুটেল আছে বিদেশের কখনো কল্পনা ফেমে যাওয়া ওদের বাইরে হবে আর লাস্ট টাইম সামনে তিনি প্রাইভেট মেম্বার রেজুলেশন তিনি যে অনারেবল এমএলএ সুদীপ সরকারের দুই মানে 25টা বছর সম্মুখে এসেছিল ইউজেস রবাইছে তার পরেও আইএফটি যখন এসেছিল আসুখা আওয়ামী পরেও যখন লাগাতার 15 বছর সিপিএম এসেছিল তখন খাইখা উইদাউট অপোজিশন বাবু আবু বড় সাইনিয়া যে চিনি বুকুমবারা কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট নাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং নাও এতদিন বড় মুসা সায়া অনারেবল ডেপুটি স্পিকার আবু বড় পাওয়ার অপেক্ষা এলাকাও পাবলিক বড় সাপোর্ট খাইয়া আবুল বাবা বড় অ্যামেন্ডমেন্ট বিল অব অ্যামেন্ডমেন্ট বড় অলরেডি সাইন অফ যে ওদের উপর দিলি সখা জাস্ট পাবলিক কোনো মানে যে চোখ খাইয়ান করেছে অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস করে কিন্তু অলরেডি ওদের রাজ্যসভা পাই কোথাও আমসারা পরে খানা The state government is committed for the socio-economic development of tribal communities, particularly development of Tipra tribal area, autonomous district council area, and also implementing various tribal development for the development of the people and being reviewed and being made more realistic. In order to extend more autonomous district council after approval of the state government of Tripura Tribal Area Autonomous District Council, establishment of town committee Bill 2019 has been notified in the Tripura Gazette. Government of India has been presented a draft Constitution 145 Amendment Bill 2019 in the Parliament with a view for overall development of the various autonomous councils constituted under 6th schedule of the Constitution of India. To ensure the overall development and for giving more powers to the autonomous council of the North-Eastern region, the Constitution 145 Amendment Bill 2019 proposed to include the following matters in respect of Tipra Tribal Area Autonomous District Council. Increasing the number of seats, me as a senior members, from 30 to 50. Block council shall be established for a group of villages in the rural areas. Number C, extending power to transfer of them. D, providing additional power line, non-Kasari Autonomous District Council and Karbiala Autonomous Council to make laws. Renaming Tripura Tribal Area Autonomous District Council as Tripura Territorial Council. During 2018, 19 and 20, 21, 22, a total amount of rupees 114.40 crore has been provided to TTADC for various developmental activities under special assistance to central plan. During 2022-23, a total amount of 15.64 crore has been provided to TTADC for setting up synthetic football ground at Pomolok and Ottoville, drugs rehabilitation centers and tourist cottage under special assistance capital scheme in the financial year 2022-23. I submission to our members, Tipra Motha, our Sarah Paina. Question is, greater tipraland than the constitutional solution. That has to be one. Either greater tipraland or constitutional solution. If it is constitutional solution, then the paper is greater. So, তিনি যে রাম তিনি গম্ভীর গেল সাপোর্ট খাইয়ে আমার পম্পাই হাত যত